A far distant sound, it had moved mountains. That is what you could truly say about the earthquake that had caused the unclimbable ring of giants to shift the position that they had held for a few thousand years. As a geologist who had done work in the area when he had been a graduate student, Frank could not be more pleased by the acceptance of his research proposal to investigate the effects of the motion that had disturbed their long rest. What would make it especially interesting was that the mountain chain had been in a tight circle, now with an opening that had not existed before. When his wife, Nancy, with her PhD in biology, with a specialization in goats, suggested that there could be a new, to humans, species of goats in the area never trod by humans, he had included her in the proposal. For the first time they could work together on a project that involved both their areas of expertise. It promised to be fun for the two of them. The only bad part was that they would not see their much-loved 4-year-old granddaughter Marnia, their daughter had thought about calling her Narnia, for 2 months. They would miss playing together with the figurines they had given her, the mythical characters that all three would animate with the voices they thought each would have, especially Charles the Centaur, like a horse only with words and a man's deep voice, the Olivia the Orc, like a raven with lots of attitude, and Eunice the Unicorn, the way that Marnia spelled it. There was no agreement yet as to what voice would be appropriate. For some reason Marnia did not want Eunice to neigh like a horse, but that she would sound more distinctive and exciting. There were no other good ideas that they could come up with. Someday maybe, in the mountains, it took Frank and Nancy 2 flights to get to the country, and a long dusty train ride to arrive in the nearest town. Their host, a fellow scientist who could speak some English, greeted them there at the train station. He provided them with a car, and directions to what he called his country home, and wished them luck. He showed a greater interest in Nancy's work than in Frank's, which they thought odd, as he was a geologist. Maybe he just liked goats. He did have a long beard. It was not long before Frank and Nancy could see the mountains ahead of them in the distance. It is a cliché, an alliteration, to call mountains majestic, but they felt that there was something distinguished, even royal about them. They appeared to rule over the flatlands that surrounded them. The country home turned out to be an updated servants' quarters in front of the ruin of what appeared to have once been a castle. The electrical power came by means of a generator that had been installed not so very long before. The plumbing was linked to a river that ran close by, the toilet to a septic tank. Frank and Nancy didn't sleep much that first night, because they were so excited about beginning their research. They got up, ate breakfast while standing, and had prepared all their gear the night before. So they were soon out the door and headed towards the mountains as the sun rose. It was easier than they thought it would be to get inside the ring of the circling mountains. They spent much of the day just walking around and taking pictures. Frank chipped away at some interesting-looking rocks to put in his sample bag. Nancy found hoof prints that were a little different from what she had encountered before with mountain goats. She believed it highly possible that they could have been made by some species of goat that she had never encountered before. As the discoverer, she might get to give it its species name. She laughed almost silently to herself as she thought of calling the new species Capra francus. Fortunately, Frank was too far away to hear that laugh, and ask her what she was laughing at, as he so often did when she appeared to be chuckling at nothing. It was late in the afternoon, the sun beginning to set, when they experienced something that was barely within the realm of awareness, stepping nearly in the land of imagination. There was a strange sound that echoed through the hills, a sound like no other they had ever heard. It was haunting like a wolf's howl, but it was definitely not coming from any wolf. Unless it had squired a wild horse. But it was getting quite dark, so they could not pursue the source of the sound. They would just have to wait until the next day. Definitely they would be there early in the morning. The next day they arrived to hear the strange sound again. In fact, they heard it coming from 2 different directions. They split up to pursue the 2 sources of the cries, hoping that at least one of them would see what was making the sound. Frank heard something rustling in the bushes but did not get a good look at what kind of beast made that or the louder sound heard earlier. Nancy was more fortunate. She could move a little faster though. Âm thanh xa nó đã di chuyển núi.
Đó là những gì bạn có thể thực sự nói về trận động đất đã khiến vòng tròn khổng lồ không thể lay chuyển thay đổi vị trí mà chúng đã nắm giữ trong vài nghìn năm. Là một nhà địa chất học đã từng làm việc trong khu vực khi còn là một sinh viên tốt nghiệp, Frank không thể hài lòng hơn khi được chấp nhận đề xuất nghiên cứu của mình nhằm điều tra những tác động của chuyển động đã làm xáo trộn thời gian dài nghỉ ngơi của họ. Điều đặc biệt thú vị là dãy núi đã nằm trong một vòng tròn chặt chẽ, giờ có một khe hở chưa từng có trước đây. Khi vợ ông, Nancy, với bằng tiến sĩ sinh học chuyên ngành về dê, gợi ý rằng có thể có một loài dê mới đối với con người trong khu vực mà con người không bao giờ có được, ông đã đưa cô ấy vào đề xuất. Lần đầu tiên họ có thể làm việc cùng nhau trong một dự án liên quan đến cả hai lĩnh vực chuyên môn của họ. Nó hứa hẹn sẽ rất vui cho hai người họ. Điều tồi tệ duy nhất là họ sẽ không được gặp cô cháu gái 4 tuổi Magnia rất yêu thương của mình. Con gái họ đã nghĩ đến việc gọi cô ấy là Narnia trong 2 tháng. Họ sẽ bỏ lỡ việc chơi cùng nhau với những bức tượng nhỏ mà họ đã tặng cho cô ấy, những nhân vật thần thoại mà cả ba sẽ hoạt hình với giọng nói mà họ nghĩ rằng mỗi người sẽ có. Đặc biệt là nhân mã chắc giống như một con ngựa chỉ có lời nói và giọng nói trầm ấm của một người đàn ông, Olivia Oak giống như một con quạ với rất nhiều thái độ, và Eunice kỳ lân theo cách mà Magnia đánh vần nó. Vẫn chưa có thỏa thuận về giọng nói nào sẽ phù hợp. Vì một lý do nào đó, Magnia không muốn Eunice kêu như một con ngựa, nhưng cô ấy sẽ nghe có vẻ đặc biệt và thú vị hơn. Không có ý tưởng hay ho nào khác mà họ có thể nghĩ ra. Có thể một ngày nào đó, trên núi Frank và Nancy phải mất 2 chuyến bay để đến đất nước và một chuyến tàu dài đầy bụi bặm để đến thị trấn gần nhất. Chủ nhà của họ, một nhà khoa học đồng nghiệp có thể nói một số tiếng Anh, đã chào đón họ ở nhà ga xe lửa. Anh ấy cung cấp cho họ một chiếc xe hơi và chỉ đường đến nơi mà anh ấy gọi là quê hương đất nước của mình và chúc họ may mắn. Anh ấy thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến công việc của Nancy so với công việc của Frank, điều mà họ cho là kỳ quặc vì anh ấy là một nhà địa chất. Có lẽ anh ấy chỉ thích dê. Anh ta có một bộ râu dài. Không lâu sau Frank và Nancy có thể nhìn thấy những ngọn núi phía trước họ ở đằng xa. Thật là sáo rỗng, và ám chỉ khi gọi những ngọn núi là hùng vĩ, nhưng họ cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Thậm chí là hoàng gia về chúng. Họ dường như thống trị các vùng đất bằng phẳng bao quanh họ. Ngôi nhà nông thôn, hóa ra là nơi ở của những người hầu được cập nhật trước sự đổ nát của nơi từng là lâu đài. Năng lượng điện đến từ một máy phát điện đã được lắp đặt trước đó không lâu. Hệ thống ống nước được liên kết với một con sông chảy gần đó, nhà vệ sinh với một bể tự hoại. Frank và Nancy đã không ngủ nhiều vào đêm đầu tiên đó, vì họ quá hào hứng với việc bắt đầu nghiên cứu của mình. Họ thức dậy, ăn sáng trong khi đứng, và đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc vào đêm hôm trước. Vì vậy, họ đã sớm ra khỏi cửa và đi về phía những ngọn núi khi mặt trời mọc. Việc vào bên trong vòng quanh của những ngọn núi quanh co dễ dàng hơn họ nghĩ. Họ dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để dạo quanh và chụp ảnh. Frank cắt bỏ một số tảng đá trông thú vị để cho vào túi mẫu của mình. Nancy tìm thấy những dấu vết móng chân hơi khác so với những gì cô đã gặp trước đây với những con dê núi. Cô tin rằng rất có thể chúng được tạo ra bởi một số loài dê mà cô chưa từng gặp trước đây. Là người phát hiện, cô ấy có thể đặt cho nó tên loài của nó. Cô gần như im lặng cười một mình khi nghĩ đến việc gọi loài mới là Capra francus. May mắn thay, Frank ở quá xa để nghe thấy tiếng cười đó, và hỏi cô ấy rằng cô ấy đang cười cái gì, như anh ấy thường làm khi cô ấy có vẻ như không cười khúc khích gì cả. Đó là vào lúc xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn khi họ trải qua một điều gì đó hầu như không nằm trong lĩnh vực nhận thức, gần như bước vào vùng đất của trí tưởng tượng. Có một âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp các ngọn đồi. Một âm thanh mà họ chưa từng nghe thấy. Nó ám ảnh như tiếng hú của một con sói, nhưng nó chắc chắn không đến từ bất kỳ con sói nào trừ khi nó đã hỏi thăm một con ngựa hoang. Nhưng trời tối dần nên họ không thể truy tìm nguồn phát ra âm thanh. Họ sẽ chỉ phải đợi cho đến ngày hôm sau. Chắc chắn họ sẽ đến đó vào sáng sớm. Ngày hôm sau họ đến nơi để nghe lại âm thanh lạ. Trên thực tế, họ nghe thấy nó đến từ hai hướng khác nhau. Họ chia nhau ra để theo đuổi hai nguồn phát ra tiếng kêu, hy vọng rằng ít nhất một người trong số họ sẽ nhìn thấy thứ phát ra âm thanh. Frank nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây nhưng không nhìn rõ loại quái thú nào đã tạo ra điều đó hoặc âm thanh to hơn đã nghe thấy trước đó. Nancy may mắn hơn, cô ấy có thể di chuyển nhanh hơn một chút.